Okay, this is welcome to online education. This is T. Narahari, lecturer in mathematics, GDC Mahbubabad. Today, I am going to explain in real analysis a important topic, power series, and radius of the power series, and theorem and problems. Today, discussing these terms in our real analysis third semester, right? Okay, now first, what is the power series? How to, it is a new applying here power series. Please and see what is the, how to consider the power series. Consider a special type of series of a function is called power series. In fact, fnx is equal to anx power n for all n is equal to 1, 2, 3. For all x in S, then series sigma fnx is equal to sigma anxn is called a power series. You see that power series, how to consider the power series. This is this is the power series. This is the power series. Listen, see power series, how to consider power series. You know, in our polynomial in intermediate level, a0 plus a1x, a2x square, a3x cube plus n also plus anx power n plus n also plus. This is polynomial, is denoted by f of x. First order, second order, third order, nth order polynomials also be considered from this. Here a0, a1, a2, a3 up to an are constants or binomial constants. Listen, see any. A binomial constants a0, a1, a2, a3, an are constants really. Here a0 is constant attached by x power 0. There is no a1 is attached by a variable x power 1. a2 is x square, a3 x cube. Powers are added with constants. ఈ కాన్స్టెంట్స్కి పవర్స్ యాడ్ అయినాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ polynomial. Similarly, same way it is a new method. Here construct a power series. How to construct a power series? You know sequence. In before classes you know sequence. What is the sequence? Sn is a sequence where n is a also element of n. N is what about here? N is a natural number set. Here you write Sn series S1, S2, S3, dash dash Sn, dash dash Sn plus 1 Sn. You write this. Finite or infinite. What about S1, S2, S3, Sn? No doubt constants. Some which came from the range set. Came from the range set. This is our case. S1, S2, S3. Here a0, a1, a2, a3 are constants in the polynomial. S1, S2, S3 is also be constants. Here added a powers x power 1, x power 2, x power 3. This is sequence is denoted by an. Sequence is denoted by a1. Here a1, a2, a3 and a4 dash dash an is the sequence. You are adding this sigma. See, n is equal to, here n is there. N is equal to 0 to infinity. You increase this infinity terms you consider. Here a1 plus a2 plus a3 plus here 1. Here 0 no, a1. 1 to infinity. a1, a2, a3. You take one of the power series x power n. This is power x power n, x power n.
This is called what about C? Power series in our sequences, in our real analysis. సేమ్ ఇయర్ పాలనామియల్లో ఎక్స్లు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ పవర్ ఎన్ని తీసుకొచ్చి ఒక కొత్త రిప్రజెంట్గా మనకు ప్లాన్ చేశాడు. ఏ పవర్ ఏఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఏఎన్ నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యు నో దట్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్. హియర్ న్యూ ఈస్ దేర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్. న్యూ ఈస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్, దట్ ఈస్ ఏఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఏ పవర్ సిరీస్. Power series is always is there a1x plus a2x square plus anxn here a0x ఇట్లా ఉంటే ఈ ఫామ్లో ఉంటే fnx is equal to this form, then it is called power series. Otherwise not. ఏ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, ఎక్స్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, ఎక్స్ పవర్ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, ఎక్స్ పవర్ ఉండాలి. లైక్ దట్ పాలినామియల్ లాగా జస్ట్ లైక్ అట్లా ఊహించుకుంటే ఈ రకంగా మనం చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ అబౌట్ సి? ఇట్ ఈజ్ ఎ పవర్ సిరీస్. దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద పవర్ సిరీస్. యు సీ దిస్ ఈజ్ fnx ఈజ్ ఈక్వల్, యు రైట్ fnx ఈజ్ ఈక్వల్ పవర్ సిరీస్ సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity an x power n. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ సిరీస్ ఆఫ్ దిస్. You see what is power series. After this, now what is the definition of power series? You already, a power series is an expression of the form sigma an x power n where x in R. Note that a assumption is made on the convergence of the series. It is the definition of a power series. Now see one of the example power series ki konni examples chuddam. Here sigma n is equal to 0 to infinity x power n. Is it power series? See, apply 0 to 1, 0 to n, 0 apply chahi, x power 0 plus x power 1 in place x power 2 dash dash x power n dash dash dash. Here x power 0 is 1 plus 1 into x, 1 into x square up to 1 into x power n plus n. No doubt it is a form of above form lo undi. Therefore it is power series. Reason C. Now next to second C. Now what is second here? Example you see. Sigma n is equal to 0 to infinity minus 1 whole to the power of n plus 1 x power 2n by 2n factorial. You see this. X దగ్గర ఏం అప్లై చేయాలి? 0 to infinity. You apply at x n is equal to 0 to infinity. 1 0 1 2 3 0 enter చేయండి. 0 plus 1 minus 1 వస్తుంది ఫస్ట్ ఆన్సర్. See here 0 power 0 is 1 minus 1. Here x power 2 power 0. 2 power 0 means x power 0, it is 1. It is 1. 0. 0 factorial is 1. Totally what about C here? 0 answer C. Now see here. First to write C is 0 plus 0x plus 1 by 2 factorial x square 0x cube minus 1 by 4 factorial x square is, no doubt it is power series. కొన్ని టర్మ్స్ లేవు మనకి ఇక్కడ, లేకపోని ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఈజీ ఏ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంది. టర్మ్స్ ఈజ్ మిస్డ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ 0, బట్ దట్ ఈజ్ అవర్ కేస్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బి పవర్ సిరీస్. నౌ నెక్స్ట్ సి సిగ్మా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ 0 to infinity is there. You see this. Here place x replacing 0 1 x power 0. Yes, 0 means you write x1 1 plus 1, it is you write c2 plus here write 1 x is equal to 0 completed, n is equal to 0 completed. After 1 x power 1 x by power 1 1 plus x. Second case x square by 1 plus x square is C. No, it is not a power series because he is on the form a0 plus a1x plus a2x square. No, this form here power, no power x square x itla powers whole squares leave. This is not here.
about C, power series. This also be power series examples. You see this. Now next, radius of the convergency. Radius of the convergency. See, what is the case? Why are entered this word? ఈ word ఎందుకు వచ్చింది? In our sequences, first and second and third, all 4-5 classes in previously, what is talking about? Convergent. One sequence, how to convergent. ఒక సీక్వెన్స్ ఎట్లా కాన్వర్జెంట్ అవుతుందో మనం టాక్ చేసాం. హియర్ ఆల్సో బి సేమ్. హియర్ క్రియేట్ ఏ పవర్ సిరీస్ an x power n. ఈజ్ ఇట్ కాన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ ద కేస్. కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా డైవర్? ఇప్పుడు మళ్ళీ టాక్ చేయాలి. చూడండి, మళ్ళీ ఆయన ఏడికి తీసుకుపోతున్నాడు మనందరినీ. ఇట్లా క్రియేట్ చేసి ఈ రకంగా చేసి మళ్ళీ మనలా కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా డైవర్జెంట్ అవుతుందా చెప్పండి అంటే, ఇట్లా ఆయన అవసరాన్ని బట్టి ఒక పవర్ సిరీస్ తయారు చేసి ఒక సీక్వెన్స్ తయారు చేసి క్రియేట్ ఏ న్యూ సీక్వెన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ సిరీస్. ఈజ్ కాన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్? కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అని మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్ మన మీద మళ్ళీ అప్లై చేస్తాడు. కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదంటే మళ్ళీ దానికి లిమిట్ అవసరమా లేకపోతే ఎట్లా చేయాలి అని చూసేయడానికి రేడియస్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జెన్స్ అనే వర్డ్, ఒక న్యూ వర్డ్ని మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారు. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జెన్స్ కనుక్కొని అందులో ఉండేటువంటి టర్మ్స్తో ఇది కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్తారు. ఈజ్ ఇట్ కాన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్ బై యూజింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జెన్సీ. Right, C. What about C? Radius of the... In this section, we define radius of the convergency of a power series and its properties. We are interested in finding x element of R for which the series sigma n is equal 0 to infinity n an x power n is convergent. Radius of the convergence యొక్క ప్రాపర్టీస్ చెప్పి దీని లక్షణాలను చూసి దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చూసి వే ఆఫ్ టాకింగ్ ఎట్లా ఏ దేని కింద ఏది ఉంటుందో చూసి దట్ ఈస్ ద కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అనేది మళ్ళీ ఇలా క్లారిటీగా ఆలోచన చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ సిరీస్ స్టేట్మెంట్. యు సీ హౌ టు సీ పవర్ సిరీస్ అసలు ఎట్లా ఉంటున్నాయి. చిన్నగా ఒక 3 పవర్ సిరీస్ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేద్దాం. 1 సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పవర్ n ఒకటి ఉంది. సెకండ్ వన్ సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ పవర్ n ఉంది. థర్డ్ కేస్ సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ పవర్ n n ఫ్యాక్టోరియల్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది పవర్ సిరీస్ ఏమవుతుందంటే కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ ఏమన్నా కానీ అంటే వాట్ అబౌట్ సి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సెకండ్ కేస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఈజ్ మోడ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అవుతే ఇదేమవుతుంది కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది. Here third case, what about C? Here third case where x is less, x ఏ విలువైనా సరే ఎనీ రియల్ నెంబర్, x is also element of R, ఎనీ రియల్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ కాన్వర్జెంట్. అంటే ఇప్పుడు కాన్వర్జెంట్ పవర్ సిరీస్ని కాన్వర్జెంట్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ సి ఎక్స్ పవర్ n సిగ్మా n ఈజ్ ఈక్వల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ convergent or not, how to say it is also be depend on x value. It is important, it is also depend on x value an x power n. Is it convergent or not? How to say some an is sequence, that is different. Here also be depend on x value x power n, x మీద కూడా ఆధారపడి ఉంది. This is the importance of the convergent talking. కాన్వర్జెంట్ని టాక్ చేయాలంటే ఇన్ పవర్ సిరీస్లో ఎక్స్ వాల్యూ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ కేస్. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఇది కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 0 ఏ విలువ అయినా కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ 3 సిరీస్ని మనం కనుక ప్లాన్ చేస్తే ఆలోచిస్తే ఈ థింకింగ్ అబౌట్ దీస్ 3 కన్సిడర్డ్ దీస్ 3 సీక్వెన్సెస్, దీస్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ converge depend on x values, different values are there. Here what is that? See, first you see the power series convergence at x is equal to 0. First case, the power series convergent for only x is equal to 0. Case 1. Case 2, see
the power series convergent for all x, some bounded interval, closed interval and open interval, this type of intervals lo kuda bounded. Now third case, the power series converge for all x is also element of R. ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా సరే కాన్వర్జెంట్ అవుతుంది అని ఈ మూడు పై ఆయన కన్సిడర్ చేసినటువంటి త్రీ సీక్వెన్సెస్ నుంచి అంటే పవర్ సిరీస్ నుంచి మనం ఈ మూడు టర్మ్స్ చెప్పవచ్చు. ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ద కాన్వర్జెంట్, ఎక్స్ ఈజ్ closed interval or open interval or closed and open interval, that also be convergent, or any x value, any real number, x is any real number, that is convergent. Totally what about see one of the power series talking about the convergent, that depend also be x value. టోటల్గా ఒక పవర్ సిరీస్ కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పడానికి దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్. సి నౌ సీ హియర్ one of the theorem you see here, how to convergent, how to say from this theorem you apply the problems. See, let, theorem is important, let n is equal 0 to infinity an x power n, power series, let beta is equal to take limit supremum of an whole power 1 by n, this c, and r is equal to 1 by beta. R is radius of the convergence, 1 by beta. Beta is limit supremum of a about 1 by n. This is sequence. Sequence limit supremum is called beta. Sequence is here, an is sequence, x power n. Now what is that? Then I think conditions em cheptarante, first the power series convergent for mod x less than r, and second one, the power series dgt divergent mod x greater than r. This is the case, these two cases. Under these two cases you say power series avutundi. You see here also some what is, let's see, some principles, what is un plus 1 by un, ratio test and comparison test by using here. In previously you know that use comparison test and ratio test and D'Alembert, this type of tests also be here used. By using this you find the limit of this sequence, a and this sequence. You see what is that? First you see the given power series sigma n is equal 0 to infinity an x power n is given the series. Now see here nth order term is there. Now you have what about see beta is equal to, you see, limit supremum of an whole to the power of 1 by n. You see this by the root test, this is called root test. How to see this is root test? You see here, let supremum of, you see, let limit supremum of an x power n power 1 by n. You see this here, what about see alpha x, right? See, this is called alpha x is equal to limit supremum of 1 by n, you write an whole to the power of 1 by n x mod x power n. This is case, n is cut only x. Limit here n tends to infinity is there under limit. Here this limit is only applicable for this sequence but not x. ఈ లిమిట్ ఎక్స్ మీద పనిచేది, దీని మీద పనిచేస్తుంది. అప్పుడు ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్, యూ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ సైడ్ లిమిట్ n tends to infinity supremum of an power 1 by n. This answer is given in the statement, that is beta, that is called beta. ఇక్కడ బీటా తీసుకుంటే ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ బీటా, యూ రైట్ mod x beta. This is C. Supreme of totally whatever L of x means limit of supreme of an x 1 by n.
This case. You see here, mod x beta. Here beta is equal to, you write 1 by r also. Let you take. Or r is equal to 1 by beta. Here alpha x is equal to x by r, you see. No doubt at all. Mod x by r. Beta is equal. Now see, here beta is equal to, what about see? Mod x by r. Let you see. Here find, see. This is the case of this. See here, x power n. See first, this is the theorem of this. Now next, see here 3 cases are there. First you see, 0 is less than or less than infinity unte, appudu what about, see here, you see mod x by r. When it is less than 1 answer, this ఎప్పుడు ఇది లెస్ దాన్ ఆన్సర్, ఒకటి లెస్ దాన్ ఆన్సర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ mod x r కంటే తక్కువ ఉండాలి. Please listen. Mod x is less than r. Here 1 by 2, 1 by 3, so 5 by 6 is also, these are also be giving less than 1 numbers. And that is a proper fraction. Is it proper fraction? Always less than 1. This answer is giving always less than 1. Here, when it is proper fraction, mod x is less than r. Mod x is less than 1. By 1. Answer is 1. Then it is what about, see, CGT by ratio test, by real numbers test. See, if alpha less than 1, that is the whatever, see, that is convergent. Here theorem, see, listen, mod x less than 1, mod x less than r, what about, see, the power series is CGT convergent. It is the case 1. Here mod x greater than 1, ఇది ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆన్సర్ వస్తే is greater than 1. What about mod x is greater than r? That is divergent. See here, mod x greater than r. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 5/4 ఉందనుకో, ఆన్సర్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే mod x పెద్దగా ఉన్నట్లయితే, r కంటే పెద్దగా ఉంటే, నాట్ లెస్ దాన్ 1, greater than 1 వస్తుంది. Greater than 1 means it is a ratio test. According to ratio, is power series is DGT, divergent. This is the case. Now next, see here, otherwise is r is infinity, say beta is equal to 0, alpha x is equal to 1. This is true for all x. అన్ని x లకి it is convergent అవుతుంది అని చెప్తారు. See, this is 3 cases. Under these 3 cases, you see, what about, see, it is divergent or convergent. You see, these are 3. Now next, third case, suppose r is equal to 0, then beta is equal to plus infinity, and alpha x is equal to plus infinity. For mod x, for x not equal to 0, thus by the root test, the series diverges for x not equal to 0, and convergence for only x is equal to 0. This is the 3 cases. Under these 3 cases, you find first of all radius of the convergent by using, under these 3 cases, convergent or divergent, convergent or divergent. You say the given, what about, see, పవర్ సిరీస్ an x power n. an x power n కావాలంటే ముందు రేడియస్ కనుక్కోవాలి. రేడియస్కి 1 by బీటాకి రిలేషన్ చెప్పి, ఇక్కడ 3 కేసులు 0 లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ మధ్యన ఉంటే ఇది CGT అవుతుందని. సెకండ్ కేస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటే డైవర్జ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ అని. థర్డ్ కేసుకి ఇలా 3 కేసులు చెప్తే నాట్ ఈక్వల్ 0కి. 3 cases. Under these 3 cases, you see, this is divergent or convergent power series. This is the topic today. See, now one of the problem is, see sigma, it is a power series. Sigma n is equal to 1 to infinity 1 by n factorial x power n. ఇది కాన్వర్జెంట్ అవుతుందా డైవర్జెంట్ అవుతుందా మనం చూడాలి. సి, బై యూజింగ్ ద రేషియో టెస్ట్. రేషియో టెస్ట్ ఏంది? an ప్లస్ 1 బై an. ఫస్ట్ యూ సీ దిస్ లిమిట్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ an ప్లస్ 1 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ గివెన్ 1 బై n ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఈజ్ an. x పవర్ n నాట్ నెసరీ. an ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై n ప్లస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. 1 by n plus 1 factorial. See, now next you see 1 by n factorial an plus 1 by an. This is what about, see, 1 by n plus 1 factorial by 1 by n factorial. You write 1 by n plus 1 factorial into n factorial by 1. It is totally n factorial by n plus 1 factorial. This is 1 by n plus 1. You find the limit of this. Limit
n tends to infinity, supremum of 1 by n plus 1. That answer is 1 by infinity is equal to 0. What see? Now it is beta is equal to 0. Now beta relation 1 by r. What about r is equal to 1 by beta? This is 1 by beta is 0. That is it. R is equal to, right, plus infinity. Plus infinity means it is convergent. This given sequence is convergent. By using first case, it is convergent. By is convergent. This is the problem of this C. Now similarly same problem B and C. These are also B, C. Now the problems under the volume today. Now next another problem is C. What about C? This is sigma 2 to the power of n by n square whole to the power of x power n is convergent or divergent to C. Now find the interval also. Now see, convergence power series, radius of the convergency, radius and distance కనుక్కొని interval కనుక్కోవాలి. What radius of the interval, exact interval. See this how to. Here an is equal to, write 2 to the power of n by n square is given. Here an plus 1 is equal to 2 to the power of n plus 1 by n plus 1 whole square. Here an plus 1 by an is equal to 2 to the power of n plus 1 by n plus 1 whole square by 2 to the power of n by n square. This you write 2 to the power of n plus 1 by n plus 1 whole square into n square by 2 to the power of n. Here cutting these two is C please. What about C? 1 by 2 here remaining. Now next here 1 by 2 here cancel, only 2 1 by 2 n square by n plus 1 whole square. Here common this 1 by 2. See 1 by 2 is common, n square is common, below also be n square common, n 1 plus 1 by n square cancel. This is only 1 by 2 answer. This is called R, beta. What about C? Beta is equal to, right, 1 by R. 1 by R means here 1 by 2 you write. R is equal to, what about C? Answer is 1 by 2. Now write C minus 1 by 2 plus mod x is less than R. Mod x is less than minus of plus or minus of. This is the radius of the convergence is of interval is minus of plus of. This is the problem of this. Similarly same way you some other problems also. You find radius of the convergency and interval of the convergency. ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జెంట్ అయితే మనం క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ పెడతాం, డైవర్జెంట్ అయితే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ పెడతాం. ఇట్లా ఎక్కడ ఇంటర్వెల్ అయితే దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. సి another class you see more definitions, important definition and problems. See, thank you my dear students. Today class completed.